So hello guys, welcome back to another video, and I am still in the village. So this is a village vlog that you get to see a lot of plantations because I'm back in the village. This is the Sabatia, which is found in Kakamega County, and this is how it is in our compound because this is the village. You get to see plantations like sugar canes, arrowroots, pawpaws, because that's how the village is. And it's currently in the morning, and as you can see, we have just woken up, and right now we are trying to make sure that the compound is clean, and the chicken have already woken up. As you can see, they are walking around the compound with nice beautiful trees that provide oxygen and makes the area to look better and better. So welcome back, and make sure you subscribe, comment on what you love about village life, and also share it with your friends. Saa 12 tu nikakuwa nimesahau nitoe. Isike abahonga ba Sunday school.
back for good. Bone marrow again? Stars. Hapo ni mfuko kubwa, sitaki ndio. Sasa napima. Nataka kuchukulia nini? Si uchukulie. Acha tulikuwa ndani kidogo. Tulikuwa unasema? Baba uko usema? Baada mtu anaambia omela kama vile pale ilikuwa ndia. Joan. Mafulu haiko. Nilikuwa nataka kuambia ungenunua. Alikuwa anasema 70 anatona si mafala, ndio maana mama alisema tu alituibia. Crazy. Nani anakuchukua picha? Naona umeniweka hapo hizi vipi? Nimekuwekea wewe. Wewe hata unakupiga picha. Hata tunatembea hata. Simujaze tu kaka. Bure. Natuma kwa simu baadaye. Nakuja kwa simu. Sawa basi. Umesema nikatoe pale pesa? Yes, tunachukua mandazi. Mbona sikia nje? Chukua yogurt yako kunywa. Nataka hata tunaenda nyumbani. Chukua, mpatie. Utaki hapa? Twende basi. Mimi nilikuwa nataka mtura. Rose. Hakukuuliza mbona alikupiga? Sasa ni mwendawazimu kwa kisikwa sawa. Hapo tunasabati utembee mtu ya kupiga tu ngumi mwendawazimu. Mimi mwenyewe alirushia makoozi, alifanya Spendi kabisa kutana nao wendawazimu. Guys, that's the whole look. This is the front. The backyard, it only has a pool, and then this is the front spot where you can sit around with people. Yeah, those are the rooms, and then here the features and all that. Twende baba. After swimming, guys, now we are going back home. We really had a nice time. I think I have a video about this place. I will link it at the end of this video, okay? So that's why I didn't get to vlog a lot while on this place, because I have a video that shows like the whole tour of this hotel. So make sure you watch to the end of this video. You get to see the linked video about this place. Yeah, this is Kakamega County. This hotel is found in Sabatia.
Kakamega County. They have the pool, and then over there, those are the rooms, and then enough parking space, a place where you can sit with your people. Yeah, I'm waiting for my sister. She's also doing the vlogs and all that. Yeah. So Asma. Ni video mimi sioni, wajua. Ni video. Uko wapi? Sasa uko wapi? Unione hebu. Sioni. Unione. Ah, wewe una macho kakule carrots. Hii kitu bado inafanya. Oh, ndio maana. Haya, ingia basi, tuingie. Ingia. Bas.